Welcome to the Clarence-Rockland Guide. I'm Derrick Scott. I'm hungry. And if you love homemade bread, if you love attending events that are catered, you're in for a real treat. With Julie Charbonneau, who is the owner of Chez Boulanger. Welcome to the Clarence-Rockland Guide. Thank you, Derrick. Where are you from originally? I grew up in Embrun, so I did my primary and my secondary school in the Embrun. Now, growing up, did you have a career in mind? Oh, not really. I was going to head my gear more administrative and marketing, and things in life changed, so I ended up in a kitchen. How did that start? How do you go from business, admin, accounting to being in the kitchen? Well, I had j'avais une opportunité à travailler dans un commerce dans l'ouest de la ville, à Carleton Place. Et puis, j'ai commencé à travailler là-bas. Puis, en même temps, il y avait une boulangerie à vendre dans cette ville-là. Alors, nous avons acheté la boulangerie à ce moment-là. Et puis, mon conjoint de ce moment-là, il était boulanger. Alors, on a commencé une boulangerie. C'était pas ouvert au public, alors c'était bien. Il faisait du pain, puis il faisait juste ça pour les épiceries de la ville. Puis après ça, bien, nous avons décidé d'ouvrir au public, mais c'était vraiment, vraiment trop occupé. Fait qu'il m'a demandé de faire le saut, puis d'aller le rejoindre avec lui. Did you ever imagine that you would become a business owner that young in life? Non. C'est ça, les gens, quand j'avais ouvert la bakery à Carleton Place, mon Dieu, j'avais 23 ans, je pense. Puis les gens, ils me prenaient pas au sérieux. Tu sais, les suppliers, puis eux autres, ils riaient un peu de moi, tu sais. Fait qu'ils me prenaient pas bien au sérieux. J'étais un petit peu, j'étais jeune, mais moi, je me sentais vieille, puis je me sentais indépendante. Mais à repenser aujourd'hui, oh my gosh, j'étais jeune, là. Puis non, pas jeune de même, j'aurais pas pensé avoir eu mon commerce. Growing up, were you a good cook? Did you bake or anything? Bien, j'ai tout le temps travaillé dans les restaurants comme serveuse. Et puis, j'ai aidé un petit peu dans la cuisine. Mais j'ai toujours eu la passion. Tu sais, ça m'intriguait tout le temps. J'invitais tout le temps des gens à la maison pour essayer des nouvelles recettes. Puis, on faisait des rencontres de famille, puis ces choses-là. Fait que j'ai toujours aimé faire la popote, tu sais. And it seems that nowadays, within the last 5, 10 years, I would say, family gatherings remain very popular and important, but families are spending more time together, socializing, quality time, and they're taking advantage of caterers such as Chez Boulanger. Is this still popular even today in 2019? Oui, vraiment, tu as raison, Derrick. Tout ce qui est shower de bébé, tu sais, avant, toutes les matantes se mettaient ensemble, puis chacun faisait un plat comme un potluck, ces choses-là. Maintenant, beaucoup y appellent, tu sais, pour avoir des plateaux de sandwich, des plateaux de légumes, des plateaux de toutes sortes pour faire ça. Leur party de Noël, beaucoup cette année, on a beaucoup fait la livraison de souper de Noël à plusieurs familles. Des familles aussi, on dirait qu'ils ne se rencontrent plus dans leur maison. Peut-être sont trop gros, puis leur maison trop petite, tu sais, mais beaucoup dans des salles, tu sais, beaucoup de parties de famille dans des salles qu'on va faire la livraison. Ou même, on fait le service aussi. Des fêtes, anniversaires de naissance. Ça se fait encore beaucoup. Puis une fois par année aussi, des gens, il y a certaines familles qui se rencontrent une fois par année. T'sais, ils se disent, ah, bien, à l'été, on va se rencontrer. Fait que là, ils veulent un traiteur. Fait que c'est beaucoup... je pense que les gens, ils cuisinent un peu moins. Soit qu'ils n'ont pas le temps ou... Je sais pas. Je trouve que les gens, aujourd'hui, cuisinent beaucoup moins qu'avant. Time is certainly of the essence with people being busy, balancing work, life. I know you're a mom. How do you balance being a business owner and being a mom? That must be difficult. Ah oui, it's a bit tricky, là.
a day at a time, I say, là. It's not easy. My kids know that I work a lot, so we got to compromise. There's certain times and certain days that I try and keep just for them, especially Sundays. They know that Saturdays are the busiest day of the week, so they don't usually see me on Saturdays. But I think it's okay because they have lots of activities and all this. And I try and be there every night of the week to help with the homeworks and all this. So, well, we try and balance it out as as most as we can. Well, you know what? Moms always find a way, right? C'est ça. Now, do you put your kids to work? And I mean that seriously. Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que oui, oui, parce que des fois ils ont rien à faire, puis les électroniques chez nous, ben c'est certain temps, puis c'est tout là après. Fait que s'ils tournent en rond puis ils n'ont rien à faire, ben descend en bas. Fait qu'ils épluchent des œufs, ils coupent des fraises, ils épluchent des carottes, ils lèvent le plancher. Moi, je l'ai fait, fait qu'eux autres ici vont le faire, puis ils reçoivent une paye. Puis là, au début, j'avais envoyé à mon comptable les heures, puis leur SIN number, puis tout ça à mon comptable, puis il dit... Sérieux, Julie? J'ai dit, oui, sérieux. Ils travaillent, puis ils méritent une paye, puis c'est correct. Puis non, franchement, là, ça leur fait réaliser que, tu sais, c'est... Là, ma plus jeune a dit, c'est sûr, je ne le paye pas full minimum wage. Là, tu sais, je réduis leur salaire, mais là, elle va acheter quelque chose, puis elle va dire c'est 20 $. Bien là, elle réalise, oh my gosh, il faut que je travaille tant d'heures pour me payer ça. Elle dit, reste faire, je ne le veux pas. See, that's great. Absolument. You're teaching them a lesson, and it's also good experience, good learning experiences, and it's all based on how you raise your children. Knowing you behind the cameras, you always involve your children. So I imagine growing up, they saw you doing it, and they were kind of curious how you were baking things, preparing things. Yeah, they're very curious, and they want to cook. Like my middle one said, I'm going to make supper once a week, because I told them once a week I was making supper when I was a kid. So now it's her turn, and she says, I want to do it, but she's only 9 years old. Là, je suis comme, OK, ben, il y a une limite là, à ce que tu peux cuire, tu sais. Mais elle va faire des œufs, l'autre, elle fait des crêpes, elle fait cuire de la viande hachée, elle va faire chauffer une sauce à spaghetti, elle va faire cuire les nouilles. Tu sais, elle fait des choses basiques. Puis, une chose que j'aime quand ils sont dans la cuisine, c'est que souvent, je lui fais préparer ma recette. Tu sais, j'ai mon livre de recettes. Puis là, je lui dis, OK, bien, j'ai besoin de tant de grammes de farine. Fait que dans chaque bol, elle va peser les ingrédients. Mais ça l'aide aussi dans ses mathématiques, tu sais. C'est un quart de farine, un quart de tasse. Bien, on la fait double. Bien, c'est combien 2 fois un quart de tasse? Fait que, tu sais, veut pas. Puis il catch vite. Puis même, il y a une de mes filles, elle fait la caisse déjà. Bien, elle compte l'argent, elle donne la monnaie. Tu sais, il faut qu'elle rentre dans la caisse, comment que ça coûte. Fait qu'ils sont pas mal débrouillards, là. Je pense qu'ils s'arrangent pas mal. Tu sais, ça va être profitable pour eux autres plus tard. It might mean early retirement for you. You never know. Maybe. Let's rewind. You talked about everything, in a way, began, but an hour down the road from us in Carleton Place. How do you go from Carleton Place to Clarence-Rockland and Prescott-Russell? Tell us about that ride. We had the bakery in Carleton Place for 3 years, and then we wanted to start our family, and it's very Anglophone in this area, and we wanted to have access to French daycares and French schools. There is a French school, but it's kind of small. So that's why we decided to sell and to relocate in this area. And my family was mostly in this area. And to commute, our only day off was Sundays. And every time we'd come and see the family was an hour and a half drive, then an hour and a half back on our only one day off, you know. So that's why we decided to come in this area. So when we sold, we came here. We took a year off. So I went to work in a business in Ottawa, and I got pregnant, had my first child. Puis là, during my maternity leave, ben, I was kind of
bored or I needed a new challenge. So we bought a convenience store that we redesigned, and we were selling fritou, and we had a little bakery in the convenience store. And then we had that for a few years. And then we really wanted something that the house was incorporated with the business, because we had our one child and we were waiting our second child that was coming from China. That anyway, I wasn't supposed to get pregnant with the first child, but this one was already ordered, so she was Things coming happen. in. Yeah, so I'm like, okay, with 2 children, I really want a house with the business, because you're always at your business. So I wanted to spend time with my kids too. And we couldn't do renovations in Bourget. It was with the chandrin in the back, we couldn't expand. So that's why we decided to sell. And then we found this place, which was perfect for us. And So, here we are. How yeah. many years later with Chez Boulanger? 8 years now. And Chez Boulanger has certainly gone through an evolution. I remember at one time you used to sell sandwiches. Yes. And they were great. Thank Your you. bread's terrific. You still have bread. Yes. But your business has shifted more so to catering. Yes. So we had to make a choice. Either we stay retail, full-time retail, or we shift to catering. Retail, there's lots of waste, and we had to balance and see our options, and economic-wise too, you know, and we decided to go towards catering for now. It might change in a few years, but for now we are more geared towards catering. We had closed the store for a while, and then people were just not hassling me, but almost. So we decided to reopen 3 days a week. So we are open Thursdays, Fridays, and Saturdays. We bake fresh breads on those days. We have frozen prepared meals, pies, cakes. Cakes more like, not birthday cakes, more like carrot cakes and all this. And our fresh bread. So people can still come 3 days a week, yeah. And they can still order like platters and all those stuff. And of course the catering as well. Yes, absolutely. And as you alluded to, the future, we don't know. Yeah, the future, it's, I don't know, right now what I'm really concentrating is to try and spend more time with my kids. So I'm trying to train employees and have them confident in their position, so I can take more time off for myself and see where the future brings me. Julie Charbonneau from Chez Boulanger, thanks for being on the Clarence-Rockland Guide. You're an inspiration, actually, when you think it. There's a number of women that want to be entrepreneurs, but they're also focused on family. Proof is that you can do it with some balancing. Thanks for joining us. Thank you so much.